Hi children, welcome back to the economics class. Okay, did you read your textbook very carefully? Okay, in last class we discussed something from globalization. Okay, what are the factors affecting the globalization? That what is the reason behind it? Here is different types of companies, that means MNCs started. What is the full form of MNC? What is investment? What is foreign investment? Then how it affected our economy, and so many things we already discussed. Okay, like production process, how it affected production across countries, then interlinking production across the countries. അല്ലേ, രാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രീസിനെ തമ്മിൽ ഇൻ്റർലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ പ്രൊഡക്ഷൻ, ആൻഡ് സോ മെനി തിങ്സ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. ടുഡേ വി വാണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, ഫോറിൻ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ്. ടുഡേ വി വാണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ്. Foreign trade and integration of market, it is our next topic. Okay, from where? From 4th chapter. Okay, for a long time foreign trade has been the main channel connecting countries. Okay, connecting countries, here is the main channel, that is the foreign trade. In history, you would have read about the trade route connecting India and South Asia to market both the East and West, and the extensive trade that took place along these routes. Also, you would remember that it was trading interesting. Listen, it was trading interest which attracted the various trading companies such as the East India Company to India. What then is the basic function of the foreign trade? I repeat, here we discussed foreign trade and the integration of market. We know that for a long time here is connecting the countries. The main channel is trade. Which is the main channel? Trade is the main channel connecting the countries. Then here in history, you would have read about the trade route connecting India and South Asia to market both in the East and West, and the extensive trade that took place along this route. നമുക്കറിയാം സിൽക്ക് റൂട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ട്രേഡ് റൂട്ടുകൾ വി ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ജൂനിയർ ക്ലാസ്സസ്. Then also you would remember that it was trading interest which attracted various trading companies such as the East India Company to India. അല്ലേ, ട്രേഡിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി പോലുള്ള ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം തന്നെ ദ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ്. What then is the basic function of foreign trade? To put it simply, foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic market. What is the specialty of foreign trade? To reach beyond domestic market. അല്ലേ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള മാർക്കറ്റിന് അപ്പുറം, അതിനും അപ്പുറം. ബിയോണ്ട് മീൻസ് അപ്പുറം. ഓക്കെ, ഐ റിപ്പീറ്റ്, ഹിയർ it creates, or foreign trade creates, an opportunity for the producers to reach beyond the domestic market, that is market of their own countries. Producers can sell their produce not only in market located within the country, but can also compete in market located in other countries. Listen here, ഇപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിനും അപ്പുറത്തുള്ള മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡ്. ദെൻ ഹിയർ producers can sell their produce not only in the market located within the country, but can also compete in market located in other countries of the world. ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ രാജ്യത്തിനകത്തുള്ളവർക്ക് മാത്രം വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയില്ല, ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലാണ്. അപ്പോൾ അതർ കൺട്രീസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഷുവർലി വാണ്ട് ടു ഇംപ്രൂവ് ദെയർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ഐറ്റം, otherwise it is badly affected. Then
Similarly, for the buyers, import of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced. Okay, here is a domestically beyond we can select the domestically produced. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മാത്രമല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളത് നമുക്ക് ചീപ്പർ റേറ്റിൽ കൺസ്യൂമറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെറിറ്റാണ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗുണമേന്മയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്താണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റും അവൈലബിൾ ആണ്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Okay, here is one example. Chinese toys in India. What is the next? Chinese toys in India. Chinese manufacturers learn of an opportunity to export toys to India, where toys are sold at a high price. They start exporting plastic toys to India. Buyers in India now the option of choosing between Indian and the Chinese toys. Now here is in case of the buyers, we can choose Indian toys and Chinese toys. Market ഇത് രണ്ടും അവൈലബിൾ ആണ്. Indian toys ഉണ്ട്, Chinese toys ഉണ്ട്. Listen. Then, because of the cheaper prices and new designs, here buyers in India now have the option of choosing between Indian and the Chinese toys because of the cheaper price and new design. Chinese toysൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്? ചീപ്പർ പ്രൈസുമാണ്, ന്യൂ ഡിസൈനുമാണ് അല്ലേ, വില കുറവാണ്, പുതിയ പുതിയ ഡിസൈൻസും ഉണ്ട്. Chinese toys become more popular in the Indian market. Within a year, 70 to 80% of toy shops have replaced Indian toys with Chinese toys. അല്ലേ, ചൈനീസ് ടോയ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോപ്പുലറായി ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ. അതോടുകൂടി ഇന്ത്യൻ ടോയ് ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ 70 to 80% ഡൊമസ്റ്റിക് ടോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ചൈനീസ് ടോയ്സാണ് അവർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Then, toys are now cheaper in the Indian market than earlier. What is the reason behind it? Now it is cheaper. അല്ലേ, ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ടോയ്സ് ആയ സമയത്ത് അതിന് ഹയർ പ്രൈസസ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് നൗ available at a cheaper price. That's why here is 70 to 80% of toy shops they keep Chinese toys in the shop. What is happening here? As a result of trade, Chinese toys come into Indian market. In the competition between Indian and Chinese toys prove better. Indian buyers have a greater choice of toys at lower prices. Listen, what is happening here? അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത്. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ട്രേഡ് ചൈനീസ് ടോയ്സ് കമ്മിങ് ടു ദ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ്. ഇപ്പോൾ എന്താ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഏതാണ് കൂടുതലായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണത്? ചൈനീസ് ടോയ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ അറ്റ് ചീപ്പർ പ്രൈസ്. ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ അറ്റ് ചീപ്പർ പ്രൈസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ റീസൺ. അല്ലേ, നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ നല്ല ഡിസൈൻ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വില കുറവാണെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. Then, in the competition between Indian and Chinese toys prove better. Indian buyers have a greater choice of toys and at lower prices. For the Chinese toy market, this provides an opportunity to expand business. The opposite is true for Indian toy makers. They face losses as their toys are selling much less. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ടോയ്സ് വന്നതോടുകൂടി കോമ്പറ്റീഷനാണ്. ദർ ഈസ് ക്രിയേറ്റ് എ കോമ്പറ്റീഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ? ചൈനീസ് ടോയ്സിൽ ബിസിനസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം അവരുടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ സെല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ടോയ് മേക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഐറ്റം സെല് ചെയ്യാതെ അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചൈനീസ് ടോയ്സ് ചീപ്പർ റേറ്റിന് അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് വില കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിലൂടെ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? പ്രോഫിറ്റ് അല്ല, ലോസാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബാഡ് എഫക്റ്റ് അല്ലേ. അതേ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? Here is no trade restrictions. We will discuss later what is trade barrier, what is the trade restrictions, how it supported our producers. Okay. In general, with the opening of trade, goods travel from one market to another. Opening of trade, goods travel from one market to another. That means one country to another country. That is the influence of globalization. Then, choice of goods in the market rises. Prices of similar goods in the two markets tend to become equal.
and producers in the two countries now closely compete against each other even though they are separated by thousands of miles. അല്ലേ, ആയിരക്കണക്കിന് അകലെയാണെങ്കിലും അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് തമ്മിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരാണെങ്കിലും അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് തമ്മിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്വാളിറ്റി കൂടിയ ഇത് വേണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും. Foreign trade thus result in connecting the market or integration of market in different countries. What is the effect of this? Foreign trade thus result in connecting the market or integration of market. What do you mean by integration of market? Integration of market means സമന്വയിപ്പിക്കുകയാണ്, മിക്സിങ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് അല്ലേ. ഫോറിൻ ട്രേഡിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണക്റ്റിംഗ് ദ countries or connecting the market or integration of a market in the different countries. Okay, is it clear? Foreign trade and integration market എങ്ങനെയാണ് ഫോറിൻ ട്രേഡിലൂടെ മാർക്കറ്റിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Is it clear? Then here also some questions. Next one, what is globalization? ഇപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എത്തുന്നത്. Before discussing the globalization, we understood something on the basis of we can easily identify what is globalization. Okay, here we discussed what is foreign trade, then how it affected our economy, then what are the changes occurred, and so many things we already discussed. Then we want to discuss what is globalization. What is our next topic? What is globalization? Okay, now here we discussed here want to discuss what is globalization. Okay, look at textbook. In the past 2 to 3 decades, more and more MNCs have been looking for locations around the world which would be cheap for their production. They locate the cheap places or cheap locations for what? For their production, because they want to decrease their cost of production and also want to increase their profit. Foreign investment by MNC in these countries has been rising. അല്ലേ, ഈ കൺട്രീസിലൊക്കെ എന്താണ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റൈസിങ് ആണ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റൈസിങ്? റൈസിങ് മീൻസ് ഇൻക്രീസിങ്. At the same time, foreign trade between countries has been rising rapidly. Foreign trade between countries that also rising rapidly. Rapidly means speedily increasing the foreign trade. A large part of the foreign trade is also controlled by MNCs. A large part of the foreign trade that is controlled by MNCs. MNCs means multinational corporations. More than one country. That is called multinational corporations. Then, for instance, the car manufacturing plant of Ford Motors in India not only produces cars for the Indian market, it also exports cars to other developing countries and export car components for its many factories around the world. Likewise, activities of most MNCs involve substantial trade in goods and also services. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു കാറ് അല്ലേ. ഹിയർ ഈസ് മറ്റുള്ള ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ നിന്നേക്കും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അത് MNC ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് അത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്. അപ്പോൾ അതിലൂടെയൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ ചീപ്പറായിട്ടല്ലേ, എവിടെയാണോ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനാണ് എപ്പോഴും അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തരുന്നത്. ഓക്കെ, the result of the greater foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of production and market across the countries. എന്താണ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, the greater foreign investment and also greater foreign trade അല്ലേ, ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ഇതിലൂടെയൊക്കെ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? യെസ്,
greater integration of production and market across the countries. Production and market across the countries, that integrating production, integrating market അല്ലേ. പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്യുപ്മെൻ്റ് ഒരു രാജ്യത്താണ്, ഡിസൈൻ മറ്റൊരിടത്ത്, അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് വേറൊരു രാജ്യത്ത്, അതിനെ മാർക്കറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിന് നിയർനെസ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡാണ്. അതിൻ്റെ കസ്റ്റമർ കെയർ മറ്റൊരു രാജ്യത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രൊഡക്ഷനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ മാർക്കറ്റ്. ഇനി മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മാർക്കറ്റിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചൈനീസ് ടോയ്സിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൈനീസ് ടോയ്സ് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സെല്ല് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ മെനി എക്സാമ്പിൾസ്. ഐ റിപ്പീറ്റ്, ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റർ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഹാസ് ബീൻ ഗ്രേറ്റർ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് അക്രോസ് കൺട്രീസ്. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഈസ് ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓർ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ്. ഇതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ? ഓൾ ഓഫ് യു അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ്. Globalization is this process of rapid integration or interconnection between countries. Rapid integration or interconnection between countries, that is called globalization. Okay, here foreign trade, integrating foreign trade or integrating, here is a foreign investment. Okay, it has been the greater integration of the production. Then globalization is the process of rapid integration or interconnection between countries. What is globalization? The production of the rapid integration or interconnection between countries, that is called globalization. MNCs are playing a major role in the globalization process. ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ആർക്കാണ് മേജർ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്? MNCs ആണ്. മേജർ റോൾ ഉള്ളത് MNCs ആണ്. ഈ മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസിനാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോള്. More and more goods and services, investment and technology are moving between countries. What is the speciality of this? More and more goods and services and investment and technology are moving between countries. അല്ലേ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ടെക്നോളജിയും അതെന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് മൂവിങ് ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ്. ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റു രാജ്യത്തേക്കും അതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് അതിന് വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ്. Then most regions of the world are in closer contact with each other than a few decades back. അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. Beside the movement of goods, services, investment and technology, there is one more way in which the countries can be connected. Beside the movement of goods, അല്ലേ, മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാത്രമല്ല, പിന്നെന്താണ്, the services, investment and technology, there is one more way in which the countries can be connected. This is through the movement of people between countries. അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് പോകുന്നതോ ടെക്നോളജി പോകുന്നതോ സർവീസ് പോകുന്നതോ അത് മാത്രമല്ല കൺട്രീസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെന്താണ്, മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ കൺട്രീസ്. ഓക്കെ, ലിസൺ, ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ കൺട്രീസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ അഫക്റ്റഡ് ദ globalization or influence of globalization. The people usually move from one country to another in search of better income. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പീപ്പിൾ ഒരു രാജ്യത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? The main motive is better income. What is the main motive? Better income, അല്ലേ, ഇൻകം കൂടുന്നതിന് വേണ്ടി, കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ജോബ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. ഓക്കെ, listen, the people usually move from one country to another in search of better income, better jobs or better education. Better income, then better job or better education. ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ. ബെറ്റർ ഇൻകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ബെറ്റർ ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഐ റിപ്പീറ്റ്, ബിസൈഡ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, സർവീസസ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, ദർ ഈസ് വൺ മോർ വേ ഇൻ വിച്ച് ദ കൺട്രീസ് ക്യാൻ ബി കണക്റ്റഡ്. കൺട്രീസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജിയോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർവീസസോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റോ മാത്രമല്ല, പിന്നെന്താണ്, ദ പീപ്പിൾ മൂവ് ബിറ്റ്വീൻ
കൺട്രീസ് അല്ലേ, ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് പീപ്പിൾ മൂവ് ഫ്രം വൺ കൺട്രി ടു അനദർ കൺട്രി? ദെയർ മെയിൻ മോട്ടീവ് മേ ബി ബെറ്റർ ഇൻകം, better job, better education. Okay, then here in the past few decades, however, there has not been much increase in the movement of people between countries due to various restrictions. പക്ഷേ past few decades here is it's not much increase in the movement of people between countries because there is some restrictions അല്ലേ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പീപ്പിൾ ഒരു രാജ്യത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ മൂവ്മെൻറ്റിൽ കുറച്ചൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് എക്സിസ്റ്റഡ് സം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? I repeat, now here we discussed two topics. The first one, foreign trade and integration of market. Then we discussed what is globalization. Is it clear? All of you understood what is globalization? Okay. Then here on the basis of these topics we want to discuss some more questions. All of you listen here. In the previous class we discussed the introduction of the chapter. Which chapter? Globalization and the Indian economy. The introductory part, there are certain questions like, what is the meaning of market? What is the first question? What is the meaning of market? Market is the place where there is a regular gathering of people for the purchase and sale of goods and services. Purchase and sale of goods and services അല്ലേ, സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനും സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നത്, ഒന്നിച്ച് ചേരുന്ന പ്ലേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് മാർക്കറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂ ആർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലേ, ആരാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ്? The consumer is a person who purchases goods and services for personal use. Consumer is a person. Consumer means it's a person. ഒരു ഉപഭോക്താവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കൺസ്യൂമർ. ഓക്കെ, ഹൂ പർച്ചേസസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് അല്ലേ, പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഹൂ പർച്ചേസസ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് കൺസ്യൂമർ. ഓക്കെ, here we discussed only small type questions. Here is so many questions. Next question, production across countries. From that topic here is one another question. Where do MNC choose to set up production? Where do MNC choose to set up production? MNCs choose to set up production in regions where they can get cheap labor and other resources. Where they can get cheap labor and other resources. We already discussed it. Like cost of production കുറഞ്ഞ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയാണ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യണത്. Then what is mean by export? Exportum importum we already discussed. What is export? Export means sending of goods or services produced in one country to another country for sale. അല്ലേ, for sale, സെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് നൽകുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഹിയർ എക്സ്പോർട്ട് മീൻസ് സെൻഡിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ വൺ കൺട്രി ടു അനദർ കൺട്രി ഫോർ സെയിൽ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചീപ്പർ ഇൻ ചൈന? വൈ ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചീപ്പർ ഇൻ ചൈന? ബിക്കോസ് ലേബർ ഈസ് അവൈലബിൾ ദെയർ അറ്റ് ലോ കോസ്റ്റ്. അവിടെ എന്താണ്, ലോ കോസ്റ്റ് ലേബർ അവൈലബിൾ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ചീപ്പറായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ മെയിൻ മോട്ടീവ് ഓഫ് MNC. MNCയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മോട്ടീവ്. മോട്ടീവ് മീൻസ് എയിം. എയിം മീൻസ് ലക്ഷ്യം. ദ മെയിൻ മോട്ടീവ് ഓഫ് MNC ഈസ് ടു ഏൺ ഗ്രേറ്റർ പ്രോഫിറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദെയർ മെയിൻ മോട്ടീവ്? ഗ്രേറ്റർ പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ഡിഫൈൻ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി. Multinational company is the company that owns or control production in more than one country. Multinational company or corporation, that is a company here own and controls production in more than one nation.
name the major item imported by India. What are the major items imported? The major items imported by India are petroleum, machinery, fertilizers, gold and silver, electronic goods, pearls and precious stones. What are the items? Okay, petroleum, machinery, fertilizers, gold and silver, then electronic goods, pearls and precious stones, etc. Then why are MNCs setting their customer care centers in India? Call centers alle customer care എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണത്? This is because India's highly skilled engineers who can understand the technical aspect of production and also has educated English speaking youth who can provide the customer care services. അല്ലേ, ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് യൂത്ത് ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന യുവാക്കളുണ്ട്, ആൻഡ് ഓൾസോ എൻജിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഓരോ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അതിൻ്റെ പാർട്ട്, അത് അസംബ്ലി അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അവയർനെസ് ഉണ്ട്, ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ഇന്റർലിങ്കിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ അക്രോസ് കൺട്രീസ്. നെയിം ദ വേൾഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറർ. ലാർജസ്റ്റ് ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറർ, Ford Motors. Why has foreign investment increased in India? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ? ദ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബിക്കോസ് ഓഫ് ചീപ്പ് ലേബർ അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് ലാർജ് മാർക്കറ്റ്. ചീപ്പ് ലേബർ അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് ലാർജ് മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഡു വി കോൾ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈ MNCs ഫ്രം അബ്രോഡ്? What do we call the investment made in India by MNCs from abroad? എബ്രോഡിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുകയാണ്, അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ. ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഇവിടെ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ദെൻ വൈ ഡു MNCs sometimes buy up local companies? MNCs sometimes buy up local companies to expand production and exert its strong influence on production. Okay, to expand production and exert in the strong influence of production. Differentiate between investment and foreign investment. The money that is spent to buy assets such as land, building, then machineries and other equipment is called investment, whereas investment made by MNC is called foreign investment. അല്ലേ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും അസറ്റ്സ് വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡ്, മെഷീനറി, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഇനി MNC വന്നിട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ദെൻ what is meant by foreign investment? Investment made by MNC is called foreign investment. What attract the foreign investment? Special economic zone. Shortly we can say SEZ. SEZS. Special economic zones, SEZ. Okay, then Cargill Foods and MNC has brought over which Indian company? Cargill Foods brought over Parak Foods. Which company? Parak Food. What is the most common step taken by the producers to cut production cost? The most common step taken by the producers to cut production cost is to reduce the ലേബർ കോസ്റ്റ്. എപ്പോഴും കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നതിൽ ആദ്യം അവർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് അല്ലേ, തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി കുറയ്ക്കും. വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്? വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. മണി ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെൻഡ് ടു ബൈ അസറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് ലാൻഡ്, ബിൽഡിംഗ്, മെഷീൻസ് ആൻഡ് അതർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. വിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ട്രമൻഡസ് പവർ ടു ഡിറ്റർമൈൻ പ്രൈസ്, ക്വാളിറ്റി, ഡെലിവറി ആൻഡ് ലേബർ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ ഡിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്? MNCs. What is answer? MNCs. Okay, here we discussed some more questions. Remaining questions we want to discuss the later. Okay, to be continued on next class. Thank you, children.